Всех приветствую. Продолжаем Банишер. Надо поговорить с поселенцами. Идем. A real-life, actual Banisher here in the Harrows. Давай ты первый будешь. You're the governor's son, right? Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Or they would if I had any. Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is not the time. No, not the time. Perhaps Здорово, you may help Костя. me anyway. Me? Чего ты такой? Why, if I can help, I'd be Смайлик honored. отправил. Странный. Ну, надо пройти, блин. Не замечал ничего Your странного. father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Лекарство. Угу. Good day to you, Lammy. Давай. Good day to you, sir. Счастливо тебе. Так, кто у нас еще есть? А мы можем теперь вынести? Нет, не можем. Повылазили все люди. Тоже поговорить хочешь? Давай. Good day to you, Mr. McGrath. I'd wish you the same if I knew your name, sir. Ishmael Law. I have Такая seen же you in the проблема, как и у meeting меня. house. Ого. I have recognized the markings on your hands. Что решили? I would have liked to have been a banisher to tackle with the mysteries of our world. Проблема становится массовой, оказывается. Have you noticed by chance any strange behavior hereabouts? Our village has чё он играл? suffered much loss of late. Many of my neighbors have seen the disease take their loved На ones. самом... Ну, у меня же тоже на стриме They все get нормально. sick, and you never see them again. Вот Maybe you переиграл. hear them moan as you pass their house, but then the moaning stops. In times like these, pray tell, if a person was behaving strangely, how could I possibly tell? I'm sorry, but I can tell from the look in your eye that you've someone in mind. Watson, the shoemaker. Perhaps because of illness or through the loss of his loved ones, but whatever has befallen the poor man, he seems to have lost his mind. You wanted to be a banisher? That's unusual. As a child, I met a banisher. I was impressed by the Я так marks понял, on his проблема hands. не у всех, походу, в медиа что-то His сделал. demeanor. He made me feel safe. Все You возможно. do God's work, though you know it or not. Like Charles Davenport, I respected the minister a great deal. He's a terrible loss. You wanted to become a banisher? Ну вот я когда на консоли стримлю, didn't все нормально. I got married instead. Came to New England. Ruined Ну, то есть everything. напряга на комп-то нету такого. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. Поэтому, когда я на компе играл, ой, на консоли, я и не замечал этой проблемы. Видимо, чтобы покупали 4К линейку видеокарт. Надо найти того, у кого 40-я серия, и посмотреть, как там проблемы, If you want есть или yeast, нет. then grow your own. Just stick some in a jar and grow it, and you'll have it forever. Now there is none, and it's my fault. Food is a staple, and drink is Здорово, a здорово, luxury. Фокс.
Give me the yeast. У меня таких знакомых нет. У меня только одна знакомая. Это Оля, которая стримит на YouTube. Но там все сложно. Yeast? No. No more. There's no more shitting yeast. You're lying. You're pricking now, Mr. Cottle, and I am vexed. Go home. Go back to your work. И вроде как я Go to hell заметил, for all I care. если стримить Just на go YouTube, away. то вроде как все нормально в этом плане. Good day, sir. Good day. Но это надо проверять. Madam? Mistress. Lucy Barrow, the alewife. Red McCraith, the Banisher. Alewife, is it? I'd never have guessed from looking at you. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? She's got you there. Рубрика «Эксперименты». Да. Can I ask, have you noticed anything strange lately? Я не знаю, я таким Yeah, макаром, если на sure компе to что-то tell me. буду еще играть, I'll be sure to tell you if I see чтобы не anything мозолил wrong. глаз, наверное, Strange is the flavor of перейду the на hour, the week, 2 ПК. the month, and the year. Yet folks still gossip. Тогда вообще все They're ровно suspicious, будет. aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures. Well, if you hear anything that strikes you as unusual, Единственное, там do let me know. раньше же я через банану этот стримил. Ну, звук. Would you be Так что у тебя interested in там a trade есть? at all? What do you need? И у меня там проблемы с ним были. Разговаривал с Саней еще давненько. Он говорил, то, что без всякой дополнительной And I фигни of you. можно нормально звук передавать. Вот. Ну, в этом варианте еще лучше всего подойдет типа микшер и, естественно, ну, все по XLR. А в плане двух компов, ну, типа, просто подключаешь без всяких банан и так далее. Оказывается, все и так работает. Я еще удивился так сильно. Ну, как бы просто с микшером, типа, удобнее будет. То есть ты сколько надо микрофон накрутил, сколько надо звук. Хрен его знает. Мне так лень этим всем заниматься. Доставать второй комп. А его еще надо перекинуть в другой корпус, все запчасти. Просто в том компе у меня Good day, ни sir. вентиляторов, ни хрена нету. Likewise. И он Red душный, McCraith. как эта игра. You? Perry Cottle, I'm the baker. What are you doing out here in the rustics? Я имею I'm в a виду banisher. корпус I'm там looking for ghosts. душный. Find no ghosts here, sir. Nor demons. The governor, in Весь his закрытый. piety, sees to that. I envy your faith, Mr. Cotto. How's that working out so far? Еще место до хрена занимает все это. Have you noticed anything strange lately? Changes in demeanor, odd comings and А goings? еще самое неудобное Lucy Barrow. перетыкивать с goes консоли picking на plants. ПК. All furtive like. I've seen her. Эх, I've watched her. заморочки вот эти все. She puts them in her strange concoctions. Ну, Won't tell me кстати, what's in there. недавно у Блэка с месяц назад, Maybe she'd spill it to плюс-минус, you. And where might I find смотрел this Lucy новости Barrow? в телеге. The alewife. Он такой, Well, she's not попробую на ПК перейти furtively на один picking ПК, herbage, короче. may be found in the И что-то ale постримил, house. поигрался такой, потом нахрен нужен ваш один ПК, говорит, лучше я, говорит, буду как раньше, I should go. по старинке с двумя God go ПК. with you. Правильно, потому что там проблем нету. Ну, типа, то же самое, что и на консоли играешь. В качестве, во-первых, не теряешь. То есть чистые FPS эти все видишь. Так, мы же с тобой разговаривали, я уже забыл. Red McCraith, sir. The Banisher, at your service. May I ask your name? Bachelor. Hugh Bachelor. I was the school teacher here in New Eden, in the times before.
I do not need the services of a heretic today. And nor do the people of New Eden. He Ну, seems pleasant. конечно, херня какая-то с этой Nvidia в этом плане. Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed Еще homes and женек ни хрена не houses, and said our запускается, prayers. It has not worked. чтобы посмотреть, from как у that. него. Have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets, clutching at her herbals. And as I think of it, before his Ну house да, burned чё, down тоже with то his работа, wife то and brother in it, Caleb еще Watson and the какие-нибудь проблемы. alewife had a sharp exchange of words. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. И он, видишь, в последнее время на консоли играл. The idea that the alewife is a Тот witch. же Elden Ring. I'll look into all the same. Короче, ему это не надо, и пошли все в жопу. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Caleb Watson. We keep hearing that name. Let's pay him a visit. Lucy. Так, мы выяснили... Surprising. I'm curious to hear Какое-то her take on имя. all this. Smells even worse here. Holy shit. Как это здесь? It's justice. Start anew. Shite on Блин, these people. ты говоришь, духота, да, в этой игре? How could you make him kiss it again? Блин, 20 часов еще. Плюс-минус. Я так посмотрел. Are you alright, sir? We're closed. Now. Мне кажется, она душнее, чем вампир. Leave. I can tell from your surly demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a Banisher. I'm searching the area for В этом evidence of есть суть witchcraft. духоты. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself. Caleb Но она Watson. такая, знаешь, нерасторопная. Типа вот... Игра вообще ни капельки не для стрима. Типа, блин, на диванчик прилег и сиди, играйся. Если не уснешь. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your Ну, cap, вампир как-то все равно apologize, поживее. then shite off and never come back. Мне так показался. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. А здесь еще вот это... Как объяснить-то? Местность такая... Tell me a tale. What have you heard round about lately Однотипная. that might be of interest? Gossip's Вот for это второй shy город, bags. который мы нашли. Not being a shy bag, I don't gossip. Как бы здесь биом будет еще и зимний. Но все I'll равно... be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? Душный. Обреченное сердце. Это опять же это доп, наверное, да? Мы выбрали, блин, подожди. Не хочу допы. Хотя нужны допы, по сути. Хроника. Примите решение по делу Калеба Уотсона. Я вообще, вон, вчера... Или когда там демка вышла-то... Fear not, Не демка, а you'll bugger off soon. They both will. где там персонажа-то создавать для догмы. Редактор. Я скачал уже догму, поставил русский язык. Вроде как все работает. И думал догму начать.
Все-таки перед выходом второй. Хоть она и не связана. Feels terrible, doesn't it? Ключ от двери. Мгм. От этой двери. Какой-то он нервный. Hugh Batchelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. The house burned down, and I suspect the rest is nonsense. Здорово, Плинт. Как What's оно? this? Как твой киберпанк поживает? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Да нет, не жалею, чё. Нашел у кого спросить. Я, блин, Форспокен прошел. Я жалею, что он ее купил. Форспокен вспомните. Она в разы живее была, блин. Недавно нас покинул Александр Уотсон. Брат и жена сапожника и так далее. Понятно. Ishmael Law said Watson lost his wife and brother. He's surely haunted, but where's the ghost? Да нет, часов 20. Судя по роликам на ютубе, я так глянул. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. Что ты там бубнишь? Shite off. Я понял. I'll be leaving you alone for now. Про киберпанк. Good news. Не, вот киберпанк, сколько ты играешь, я бы не смог. Да и многое то, что ты проходил, я бы не смог. Так, короче, там ничего на заднем дворе больше нету. Doesn't it? Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? Ruth Devil and May Cry. Alexander's are missing. Buried in place of their bodies, perhaps? Угу. This is wrong. Может быть, в их Wrong, могилах. wrong, Где I они? tell you. Так, это мы читали? Ну вот, Ниир Автомат я бы тоже не смог. Так, не, как будто нам тут... надо, наверное, перейти за эту девку. Что ты там еще играл-то? Соус там как-то... Should have been ours since the beginning. You know it's Соус стик или что-то такое. Так, за нее не могу, да? Да, душный он. Нир. Я как увидел там концовочку, вот смотри, сюда можно. Пиу-пиу, пау-пау, вот эти Fear вот not. You'll bugger off фигурки. soon. They both will. Такое. Он тайно встречается с блудницами. Мгм. Хорошо то, что они после каждого Ruth married Caleb. прочтения His brother письма died trying to говорят. save her. A surprisingly noble Самому не act for a читать. drunk. I think we need to talk to Caleb Watson. Неужели нужно поговорить с ним? Fear not. Ну да, вот эта игра. They both will. You done enough sniffing? Я еще на демке Tired понял of the то, smell of your own что ass? еще та духота. You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. Еще мне как-нибудь Лариску добить. Первую And a часть pox on нормально. your questions too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him.
Не, все-таки есть у меня желание пройти полностью всю трилогию. А Those теперь не bones знаю, когда. debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No, the past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. It was terrible what happened to your wife and brother. Might help if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite-bag brother, and shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre, and I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Мне кажется, таким макаром я эту игру как раз пройду к выходу And you can Догмы shite и off, Ронина. taking your nothing happened with you. Whatever happened, Так, it happened at God's Acre. наверное, надо туда сходить, да? This is wrong. It's wrong, I tell you. 22 числа. Наверное, сначала я Ронина You first, young поиграю. man. Haunted. Потом уже Догмы. Там The point посмотрим. of madness. Ruth and Alexander. maybe? Может быть, 2 часа той игры, 2 часа этой. But something feels off. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. Доказательства собирать. Так, о. Осколок души. God's Acre? God's Acre. Определенно, да. Мост, как обычно, закрыт. Человек-сосед. Человек-сверло. Больше, наверное, так. Too heavy to lower from your side. Слава богу, у нас все ремонт сделали в этой квартирах. Так, и как нам опустить? Ты что там делаешь? Нам сюда, наверное, да? Ну, удачи, чё.
Значит, здесь обойдем. Here we are. Let us Не, find the сейчас graves of Alexander and кто-нибудь Ruth, вылезет, да, and whatever 100%? got Caleb acting so strange. Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Без вас никуда, не понял. Слышь? Show them why they should fear Banishers. Time for my solo. Got this on for size. Reinforcements! I can handle this somehow. Piss off! Все, закончились. Душные твари. Так, там еще одна фигурка такая же, кстати говоря. Grey robbers. Yes, but what exactly were they stealing? Вот когда такая движуха начинается, еще более-менее нормально. Да, вот эти общения в городе. Watson, there's another grave beneath Фермер. it. О. Это, блин, я думал, там кто-то стоит. Что он там увидел? Осмотрите область. Что ж вы не уйметесь-то, а? You're in its sights, Red. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Как это оно? Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. Что-нибудь еще спрятали, нет? Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. Найдите приманки. This way. More of them. That's what I was talking about when I said don't get too close. Да, я не подходил, что-то.
Блин, еще эти приманки найти надо, вот такие же, да? Грибочки, грибочки. Бочка. Лен. Вроде идем туда, куда надо. I should have known. Демонология. Угу. Сейчас вылезет кто-нибудь там. Прям площадка такая для битвы. Ну да, безутешный жнец. Естественно. Fight now, talk later. Fancy a race? Where do you think you're going? Look to me. Да, блин, хорош. Watch it. That harvester switched form. Physical to... Come back here! Move, Red. This isn't over yet. Мимо. Ему пофигу, наверное, да? Да нет, в принципе. You're on your own here, Red. Передумал, после ужина начну. Правильно, надо покушать сначала. A vicious scourge that despises the living. Вигор In these lands, Мортис. what a Даже не переведено. surprise Что за indeed. Вигор? Что это такое вообще? Брошь у нас теперь есть. Хорош. Вот и брошь открыли. Shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. Moments from the past are Смотреть still here. алтарь. Давай посмотрим. Oh, there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. Так, чё? Недостаточно ресурсов. Пергамент. Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Интересно, где он, пергамент? Who's that? Yes. Something's here. Ну там что-то светилось, нет? Off you go then.
Первое поселение в Нью-Эдене. Понятно. Записки. Так, она говорила, где-то здесь что-то светится. Hidden. Прячется. А, во. Старый пергамент. Что надо. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? Прислушайтесь к отголоскам. Yes, that ritual. Давай, черти. I raise for now the veil of shadows. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. И... Дальше. Ну, так всегда. Ни хрена ритуалы проводить. Come to me, Ruth. Come to me, my love. Come to me, come to me. Back to me. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit. И он So it вселился took в него, да? his. Caleb is no longer Caleb. Угу. He got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which. Поговорить с Кальбом. Пойдем. 500 километров бежать. Обязательно веревочку привяжу, да. Так, там что-то блестит. Там бочка. Угу. Так, а вот мы и обошли, да? Теперь этот мост можно уронить. Что мы и сделали. Угу. Я так и думал, что без вас никак. They brought more friends. Move, Red. I can help. Ух ты, тварь. Все или еще будут? Еще один где-то есть. А, это наверх уселся. Ready and waiting.
Я смотрю, эта штука не берется. How sure are we that the ritual will work? Caleb's work was poor. Your work will be good. Cold feet? No. Not now, not ever. The ritual shall work, and all shall be well. I promise. Все будет хорошо, как обычно. Угу. Знаем. Поговорить с Калебом. Пойдем. Так, где он? Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Shite off. We've been to Твоя God's душа Acre. принадлежит мне. Сейчас сделаем. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah. Can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. There's something else you should know, if you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Ну, очень интересно. В смысле, она тоже там в теле или как? You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. You're Блин, well не placed to хотел see я what goes это. on around here. Давай назад. До I'll be встречи. leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. All is Найдите well. сгоревший дом. Nothing bad will ever come to us again. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. Так, где этот сгоревший дом? I can't find an angle that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her.
Здесь у нас наш дом. Вроде вон тот. Похож, да? The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Так, ну мы нашли. Destroy those ghost wards if you want me back. Блин, они же не уничтожаются. Найти способ попасть туда. Как будто снизу что-то есть, да? Wards. I'm going to need a hand here. The ghost wards feel far away from here. Этот мы There's a уничтожим. path here. Let me. Easy as pie. Nah, but you can't cook. Так, а здесь что? Если там можно пройти. Наверное, сюда. Недавно очередной патч на Киберпанк вышел, и появился баг, когда транспорт вызвать нельзя, и баг, когда ХП не перестает убывать после разгона скриптов. Блин, так вот. То ломают, то чинят. А больше, наверное, ломают, да? Так, подожди немножко. Наверное, себя надо, да? Утром у нас с Калибом был очередной разговор, и я вышел на прогулку, а когда вернулась, застала в саду Калиба. Он плакал, он извинялся. Это тоже вывело меня из себя. Угу. Понял. Time must be nearby. Справочник о птицах. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Так, мы могли отсюда протиснуться, типа. Там еще внизу проход.
Something's concealed. Сундучок. Так, если мы здесь пролезем, Something's here. Hidden. здесь что-то есть. Ага. А, вот для чего. Я вас понял. Мы там не разрушили. Я думаю, зачем эта телега здесь стоит? I Так, felt it too. где она здесь? Ань, интересно. Здорово, Кряген, здорово. Ну просто за нее надо было посмотреть, и все. Очевидно же. Иссохшее человеческое сердце. Ничего себе. Of Сердце course. Руфи. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. Ew! What do you have there? Stop right there, you rank ramp! Whatever you found, it ain't yours! Сейчас мы с тобой Buried Ruth's разберемся. heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die! I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. В одном теле Go три to hell in a bag of shite. трое We're fine, живут. and you have not the right. You hear? You've not the right. Такое себе. Призыв. Her heart! Give it back! Clean shall God do. Пальцы у него забавные. Ну да. No more does he silence me. We may speak. Да, поболтаем. Help me, please. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. Thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Wait. Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother.
But I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. When did you learn that Caleb had lied to you about his brother's infidelity? Who goes worse shod than the shoemaker's wife? There was no one moment. One day I knew what he'd done, and knew I'd known it for the longest time. Alexander had his flaws, but he loved the whole of me. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Пора устроить сушни, да. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth. Let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Так. Как можно больше поселенцев. Просто вознести. Мы придерживаемся того же плана. Caleb Watson, you're past saving. We can but grant you the mercy of oblivion. But what about me? What about Ruth? Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. За что? Я изначально придерживался этого плана. Чтобы свою любимую воскресить. Плюс одна сущность. Вернитесь к губернатору. Сколько душ ты должен уничтожить? Эгоист, короче. Ну, так вот я решил. Не, на самом деле добрый человек. Хочу вот здесь так сделать. Она, смотри, подговаривает, их выбор тебя не касается. Будет, говорит, последствия. I shall be as I was before, as if I'd never gone away. А он еще сомневается до сих пор. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. У меня тоже ощущение, что это уже не она вообще. Кстати, есть такой момент. Обработка конкретно идет. Так, знаете, что хотел? Чтобы стрим не перерывать, мне надо 5-10 минут плюс-минус быстренько перекусить. Окей.
Пойдем к губернатору доложим.
Вот и все. Покушали. Можно двигаться дальше. Три часа, 3 часа. Угу. Так, что там Губер скажет нам? Подожди. Он как будто внизу показывает, не? Здравствуйте. Я вот тут пособираю всякого, пока вы заняты этим делом. Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So? What are you waiting for? Don't you want to hear the name? I do not need to. The principle is what matters. Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Это имя не хотел Curious, слышать. too curious at times, perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. Сразу как заговорил-то. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. Ключ от ворот. Угу. He was quick to condemn till it was his own son on the block. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Посмотрим, что из этого выйдет. Hell's balls. What happened here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits.
Что там происходит? О, опять ты. Think we've fixed those. There's more of them. Don't just stand there. Move! Ну, сейчас мы быстрее справились. Читерская, нормально. И так нам люлей дают. Это я нашел в домике там. Прокачал. One of these must be Lammy's hideaway. У меня вообще шотал этот здоровяк в прошлый раз. Теперь ты его. Ну, если попадать, то да. Опа. Оберег. С которым мы ничего не можем сделать. Вот эти штуки, когда мы уже можем их убирать? Так, все-таки нам в дом, да? Take care. The place is warded. Повсюду, говорит, обереги. Там всего один. A ward restrains me. Надо как-то его убрать. Lammy, you here? Набор инструментов. Книга о травах. И сундук. Закрытый, да? А нет. Ага, вот проход. Ворон обыкновенный. Понятно. Естественно, закрыто. This requires a key. Карта, на которой ни хрена не понятно. The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though faint. Чувак знает, что делать.
Harrowloo. Mean anything to you? Not a thing. He mentioned an old mill. Seemed fascinated by the place. Старая мельница. А вот и ключ. Nothing incriminating. Записка в Лэйме. Про ту самую Remember мельницу what он we говорит. found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Это вон та мельница. Там что-то светится. This isn't over yet. Get the hell out of there! Watch out. Spectre possession. Ух, здоровяк, нифига. В нем сидел. Don't just stop. Ты куда ты схватил меня? On your feet, Scotsman. You need my help. Ни хрена схватил. Spectre heading for that corpse. I have another in sight. You're within gun range, Red. Стоять, подожди. Вон другое дело. By a mill? Away from the village. Perfect for his research. Perfect to hide secrets. He's not out here for pleasure, that's for Ну вот sure. этот злой тип с ружьем. Я его запомнил раз и навсегда. Поднасрать может. Очередная фигурка. Пастбище. Peaceful. Like home on a good day.
Oh, it's hilly, mate. You feel like playing with the lambs. Слишком спокойно. Вон, там, кстати, костер есть. And I was too busy Можно dreaming. прокачаться. And you? Oh, I cooked them for dinner. The lambs, I mean. Oh, the girls were furious. Yes, but they weren't hungry. Так, развитие давай. Что у нас там есть? У нас... Изгоняющая вспышка. Неплохо. Так, а здесь у нас какая вспышка? Если шкала изгнания. Давай вот это. Брошь. Улучшить. Это наши первые кабли. Мне вот эти нравятся, то, что они здоровье восстанавливают. Что там для улучшения надо? Зимолюбка мы так и не находили, по-моему, больше нигде. Так, и отдохнуть. Восстановим хилки. Двигаем в сторону мельницы. Is it just me or? I felt it too. Так, что вы чувствуете? Что-то чувствует. Ask for help if you need it. Бесконечная призрачная активность. Не хотелось бы такое. Короче, здесь пофигу, призраки будут и будут. The
The right words of power may force the nearby specters to show themselves. Че, попробуем подраться. Здесь босс какой-то будет. Интенсивность. Призыв давай. Think you could take on a ghost? Мимо. Двадцатого уровня, кстати говоря. They brought more friends. А, вы здесь до бесконечности будете появляться. Я правильно понимаю? Think you could take on a ghost? I have to do this myself. Stubborn bastard! They brought more friends. Да хорош ты. А как мне лут-то собирать? Если они бесконечно появляются. You got this, pal. Incoming! God, you're tougher than a gadfly. Да блин, он ускользает постоянно. Dodge! Divert your focus.
The veil shields this one. Че переключить, она сказала? God, you're tougher than a gadfly. Change targets. Tormented first. Да блин. I have to do this myself. This one's protected. You're wasting your time on this one. Heads up! I can handle this on my Да own. блин, нет, нереально. Going again, huh? Неужели? А как с тобой теперь делаться, я хер его знаю. Неужели? Вечное гнездо. Вытащили. Нахрен такие гнезда.
Destroy those ghost wards if you want me back. На берег. Где он? Have some of this. I am warded. А, да. Она не может. Я не вижу, где он. Get lost, won't you? Ух ты, блин. Watch out. We made it. A ward restrains me. Not strong enough. До свидания. Где в итоге оберег-то был? На дереве спрятали. Так и думал. Так и как? Крыша вроде на месте. Ну, красное должно появиться. Ага, снизу, так и думал. Хочу забрать сундук. Там, по-моему, какая-то трава была, нет? Да. Вербейник морской.
Ты говоришь, ружье читерское. Здесь даже отдельный сет есть. Ружье. Типа урон по тебе сильнее будет, но из ружья ты будешь сильнее стрелять. Смотрю, как ты играешь, понимаешь, что не хочу это проходить. А чё так? Не достанет, наверное. Это просто огонек или... Нет, это не просто огонек. Осколок души. А что тебе не нравится? Beware. I can't. Не могу. Опять оберег. Подожди. Can I join in too? И идет там. Мимо. What should we expect up there? A gateway to the mythical Forspoken. whatever that is. Otherwise, Ну, поиграй в Forspoken, чё? tragedy, dark doings, Чё мешает-то? sick secrets, and a wild Каждому guess. свое. Я и Forspoken прошел. Ну и эту тоже пройду, так что... Ну, вообще пофигу. Сейчас мне уже больше игра нравится. Тут какой-то движняк пошел. В начале там вообще трэш. Уснуть можно. Вот и играй свой киберпанк. Тогда уж. А потом этот, как его, который ты купил-то, который я играл. Эпок. Так, кто здесь? They never learn, do they? Так, песики. Давайте спокойно. Watch out! We made it angry. Yeah. You're on your own, you're ready. Да, блин, мимо. Time for my soul. Да, большого уничтожим. По-моему.
Говорит, корова. Форспокен, да, конечно, прошел. На одном дыхании вообще прям. Кто бы что там не говорил. А, ластепок? Не, ластепок нет еще. Но она непроходимая так-то, если что. Эта игра надолго. Такая-то, что в любой момент залетай и играй. Я же, по-моему, говорил, я там до 30 уровня накачался. Если не ошибаюсь. Вот и дошли до мельницы. Да-да-да. Вот этот в точку прям, когда сервера доступны, тогда и играй. Ну что, до сих пор проблемы там это? А то как соберешься играть. Как соберешься играть, а там это... Сервера недоступны. Даже еще не играл. Ну ладно, успеешь, чем. Так, хилки у нас есть. Прокачки вроде больше ничего не доступно было. Уровень еще не добили. А, ну можно домик активировать, наверное. This would do nicely if I wanted to put my legs up. Урчавый мох. Заберем. Давай зажгем. Я еще хочу за это время успеть все-таки догму пройти. Если получится. Ну, не уверен. Первую догму. Но для начала надо Банишер пройти. И так далее. И все это до выхода догмы 2 и Ронина. Ну, до 22 числа. Ну, судя по тому, что Костя говорил, догму можно, в принципе, быстро пролететь, то без ДВЦ, там, по-моему, ДВЦ большое. Нет, не в отпуске. Сейчас я на длинные выходные просто пойду. С завтрашнего дня. И опять же, если желание будет, тут же от этого все зависит. Так, оберег. Ну, вот и он. I'm at your side again. Считай, в Банишер уже мы неплохо двинулись за сегодня, ну и за вчера. Я, по-моему, смотрел, говорю, 20 часов оставалось там. Здесь что-то прячется. Интересно, что он. Угу. Сундучок здесь прячется.
Короче, посмотрим. Получится. Знаешь, получится. Нет, так нет. Но Банишер точно надо пройти. Guess we're not going that way. There should be a way up here. Должен быть способ. Должен быть. Так, смотри. Прям не зря она сюда смотрит. Она здесь смотрела. Ну тут от желания зависит. Ага. Друник. Там проход. Здесь что? Так как я играю, то это вполне реально. Главное не сгореть. Не перегореть, вернее. What hides here in the Какая-то dark? туда же вело? Come out, come out. Тут проход или нет? Нет, наверное. Там же еще что-то было. Не выпустить теперь? Сборник записей о пустоте. Ага, нифига. О той самой пустоте, в которую мы ныряли. Желание? Чего? Ты опять что-то путаешь? Deja vu. He Придираешься к tried his hand словам. at several translations. This relay lad seems dangerous. His apprentice seems to be following him down the same path. Ономагрит. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lami's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. He doesn't speak well of his dad. Did he seek power? Was he hoping to step out of his father's shadow? If he did, he went the wrong way about it. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. 100% чем-то найдем. Неоконченный берег. More ghost wards. Someone was being extra careful.
Так, ну это и там подъем, тут подъем. Ой, застряли. А, это спуск. Я понял. Тогда значит только наверх. You need to see this. Заколдованный сундук. Амулет Акелары. Опа. Ну-ка. Что он делает? Хрен его знает. Не надо. Работает? Не работает. No crank. Great. Короче, опыты проводили. Why did he feel like he needed so much protection? More magic mockery. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. It's just a lift. Why is this mechanism so complex? Мы уже поняли то, что рукоятки не хватает. That book again. The Agrippa. That's not good. Not good at all. What level of not good are we talking about exactly? This book promises eternal life, but the promise is a trap. Let's hope it hasn't been used. The crank. Good. Рукоятка. The lift should work now. All this is more serious than we thought. I'm apprehensive. Not just because we're going underground. We'll be careful. We don't know what Lamy was up to. And the signs are not encouraging. Да. Далеко забрались. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Not at all. Это не то самое место, где мы As проходили. invasive as regular weeds. Сорняки. О, опять. Another sorrow used as a guardian. Скорбец. Им уже дрались. Я так понимаю, после этого мы научимся уничтожать эти корни.
Наверное. Ага. Что-то знакомое, не? Мне, видать, похоже. Лифт. Ну, нас ждет файт, я так понимаю. С этой хренью опять. The pillar's red. Угу. Так, а где столбы? Еще и спрятали, небось, да? Try this on for size. Careful, it's just getting stronger. Так, подожди. Ё-моё, он вообще вон там. Да дай стрельнуть. I see no more pillars. Все. You'd miss Это it. было You легко. know you would. В You need принципе. to see this. Осмотреть, сейчас осмотрим, подожди. Там сундук был. Easy as pie. Или что-то... Да, сундук. Че этот мох постоянно выпадает? Не могут ничего нормальное дать. Ритуал воскрешения. Курица успех. Корова неудача. Ну, надо посмотреть, что она там нашла. Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Is this how we got through the Sorrow's vigilance? То есть нам в тот мир, наверное, надо будет телепортироваться. Пойдем посмотрим, что там за стеной. Тебя понял.
Хорошему не хочешь. You're wasting your time on this one. Игра сломалась. Time for me to shine. Divert your focus. The veil shields this one. Get rid of the other spectre first. You're wasting your time on this one. Your funeral. Ну ты чё застрял? Вот это зашли мы, конечно. I can't remove it. Не It убирается. slips through my fingers. Пока не можем. Понял. So, here we are. I suppose now we step into the void. Suppose we do. Выход в пустоту. Идем. Чернильница, задание начато. Dark rituals, void breach, general weirdness. Lemmy can't be far. Wards. I'm going to need a hand here. Очередной оберег. Ага. Just really like pushing the limits of their knowledge without considering other lives. That just makes them human. Beware. Wards. Где спрятали? Softly calm. Softly calm. У нас тут криоген, чем дальше, тем интереснее становится. Think you can fend for yourself? Тут, оказывается, такой сюжет пошел, блин. Ну ты же видел, наверное, да, то, что... или нет. До губернатора сходили, а это, оказывается, его сын. Мы, короче, подозреваем. Тут темная магия, сторонние миры. Губернатора. Он же сказал, подсунул этому бумажку по колдовству, у которого мы душу забрали-то. Вот, и мы идем по этому следу. А губернатор такой: давай, надо наказать. Он такой, наш главный герой: а ты не хочешь услышать имя? Не, мне пофигу. Он такой: так это твой сын.
Вот такой не может быть. Принеси мне доказательства. А то уже сходу хотел казнить. Как услышал пацаны, так сразу это... Зад перекинь. Spectres. They haven't noticed us. Stay low. Как не привлекать внимание? Охренеть. Что за стелс пошел у нас здесь? Стелс не до стелс. Red, I can't manifest anymore. А теперь можешь? Я даже не знаю, куда нам двигаться-то. Careful now. Осторожно. An Ariadne's thread leading through the void. Very useful indeed. Very useful right until it falls apart. Then you're stuffed like force meat in a turkey. Ну, вроде что-то получается даже у нас проходить, да? А к этой штуке стоит подходить? Не, не надо. Ну, короче, всех обошли. Здесь что за проход? Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. Это убежище. Угу. Давай глянем, что здесь. Нарисованная карта. На ней отмечено 2 места: заброшенная мельница и кладбище богов Делянка. Ага. This one's different. Looks like it died diseased. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Запрещенная книга, я, говорит, ее читала. Вот опять отсылочка. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. А вот и он. Не ожидал. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. Чего? Were you stuck in here? In the Araloo? Originally, I was searching for the source of the poisoning. I may have overestimated my talents. Still, an amazing place to be stuck in, no? Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject.
You fought it. Of course you did. A good thing, too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. Кто ты такой? You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I'm a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning, and see where I already stand. Amazing, no? Are you a demonologist like your father? More or less. More so. My father sees occultism through the eyeglass of his faith, but I know better. So, more so? If you don't share your father's faith, what do you believe? I believe in the afterlife. The proof is about us. And if the void embodies eternal despair, there must too be a place of hope. But where? I ask myself, where? Your father is convinced a witch poisoned his well. Caleb Watson was cursed by a ritual you gave him. I'd focus if I were you. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye, I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them, the very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now at first I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. By the Araloo, do you mean the void? Neither name does it justice. This place is beyond words. The Araloo, Mr. McCraith, is made of the very fabric of our primordial myths. Isn't it amazing? How can you be sure the void has tainted the region? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. Интересно. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place.
tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take Это a вот эти look at самые that штуки, source. наверное. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Araloo is not your home, Lammy. But thank you. Доберитесь до источника Pardon my слизи. morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you feel hunger? Sorry, it's... Antea, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. I don't know that I buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find... Oh, God. I need a wee bit of help here. Она еще и засасывает. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Ghost wards cannot manifest. Так, где? Где этот оберег? Here I am. Ну, запрятали. Так, отсюда мы пришли. This could be a good spot to cross. Где перебраться-то? Кругами что-то ходим. А ей пофигу, да? Да. Yes,
Во. I can take it. А, ну типа она теперь может это. Потому что оберег убрали. Опять определенный угол нужен или что? Угу, вон там, наверное, да? Ух ты, блин. Опять ты. Watch out. We made it angry. Oozes through the breach, suppurates like a festering wound. How delightful. Let's see what lies on the other side. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. Underground. The ooze affects the incarnate too. Who goes there? Это кто такой еще? Что за шляпник? Is that a ghost? I don't know. But I don't think we're alone. What might you be then? What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? Исчезла. It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. Ага, это мы под этим. Под этой деревней, да, получается? Офигеть. Я что сразу охотники за привидениями вспомнил. Где там эта слизь была?
Колечко. Давай глянем. Вернее, браслет. М. 11, 11, 16. Ворот Анте увеличивает урон. Так, а здесь прыжок. Типа это когда мы используем способность. Давай поставим, посмотрим. Is that? Yes. Something's here. What is lurking here? Time to work, Banisher. Во-первых, развитие у нас там новое появилось. Даже не знаю. Давай вот так поставим. Так, предметы. Амулет. Швак гнезда. Здесь что надо? Подожди. А, все правильно.
What is lurking here? Не знаю, что там рыщет. Но мы сохранимся и на этом пока что закончим, потому что надо Time to собираться. work, Banisher. А завтра уже продолжим. Стараюсь пораньше подрубиться. Что всем удачи и пока. Спасибо, кто был. До скорого.